Доброго времени суток, дорогие друзья. Всем привет-привет. Доброго времени. Запускаем трансляцию по вампирам. Прошу прощения за то, что немножко опоздал сегодня. Говорил, что запущу в 10 в 11, а запустился аж, сами видите, во сколько. Ну, как бы дела, болезни, вот это вот все надо. Надо лечиться, беречься и все в таком духе. Немножко не успел сегодня. Но думаю, вы меня простите. Так, еще одна попытка. Чё? I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Is this the... Клейков. Hey, Doc. У меня есть лекарство, это не имеет. How is your hospital? This is a shitty place with shitty staff. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse What's wrong with... Come on, Dr. Reed. The place is a duck. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff. What are you expecting, a medal? I thought... Вот и жопа, мог бы быть благодарным. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. That man was determined to What a surprise. The first time I met him, he nearly shit me. What did he want? I recently had to kill his brother. Only the strongest survive, then? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. Понятно. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know it's... The police may be slow, but they... Well, how come you didn't turn me in then? Nah, Doc, I figured... Муха. I'll leave you. Надо было сказать ему, что смерть его ждет. Так, а куда нам нужно отправляться вообще? На кладбище. А как нам туда попасть? Как-то вот через вот тот мост? Ну, пошли попробуем. Надеюсь, мы там пройдем. Так, не через этот мост, через следующий. Алюминиевый порошок. А я туда не могу, понял. И здесь прохода нету. Ну давай пойдем через... Там был, я видел, можно было пройти как-то направо. И надеюсь, налево будет выход на мост. А что я с этим еще не Thelma разговаривал? Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Please show me. А чем ты торгуешь? It's just trinkets and curios, really. Ага, ну хлам, понятно. Tomorrow. Расскажи Good мне. evening. Have we met before? I don't think so, sir. А я же предупреждал вчера, что стрим был в 10 в 11. Я уже поизвинялся за то, что я опоздал. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must...
Она очень рада, что она меня нашла, потому что когда она меня нашла, я ее Do you work убил. here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is Не-не-не, watch a few в то же bodies. время я сказал, что Situation и was very вчера. different when the Вчера main был morgue стрим was днем. still open. Why close the hot? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had... Короче Why говоря, do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. сейчас. We... Короче говоря, наш главный герой догадался, что был где-то в 11 и до 12 был стрим. Нет, даже дольше, наверное, до половины первого был стрим где-то. Наш главный герой догадался, вот эти вот вампиры, которые не эхоны, а вампиры именно, как они на S, сканы, или как. Короче, вот эти вот бешеные, которые вампиры, которые только жрать и плодиться. Что вот эта вот эпидемия испанки, она отличается от эпидемии, которая на материке. И он подозревает, что это связано вот как раз с этими вампирами. Что из-за этой эпидемии именно появляются эти эхоны, вампиры именно. These bodies are empty vessels. An interesting point of view. Sir, as a medic during the war, I learned to... How did you get? After I left the army, I worked as an undertaker down... Так. A pawnbroker. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. Что But I пересказать? sell all kind of... Who comes here to trade with you? It's very... I'm very cautious, sir. What kind? With the quarantine, it's not always easy to buy things. Since you're not afraid of dying, do you... No. I believe we must do all the good we can while alive. Ага, то есть он верит в Do you think карму. you would enjoy immortality? I don't think so. Don't mistake me. I love life and I'd like... So you're ready. No, I am not. I don't fear death, for I won't see... You're a wise man, Mr. No, Dr. Reed. I am a foolish man. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. Quite depressing. Yes, but the good news is, we'll all... Ну, видимо, мой герой, видимо, не умрет. Goodbye, Mr. Chidana. Так, идем дальше. Мы просто с ним не разговаривали. Мне было интересно, что он ничем не болеет. It's locked. Ага, закрыто с этой стороны. Так, мы отвлеклись на секундочку. Так, вот здесь чемодан был. It's Ага, locked, all закрыто. right. Возьмем чуть-чуть лекарств. Опиум. Ну, такое себе лекарство. Не в тех руках может быть баловством. Блэквелл, состояние критическое. Так, вижу крыс. Возможно, где-то рядом есть. Ага. Так, а мне нужно, подождите, мне нужно... А мне так не покатит, подожди, мне нужно через этот мост. Похоже, придется перебить всех охотников. Попробуем как-то незаметно. Надеюсь, это было достаточно незаметно. Ну, там вот стоит охотник, мне не очень хочется его убивать.
я так понял, что чем меньше я убиваю охотников, тем лучше состояние в городе. Не появляются вот эти вот... Шикарно. Не появляются вот эти вот неправильные вампиры. Или они их убивают. И тоже непонятно, тоже вариант. Кто там шепчет? Я вам сейчас пошепчу. Так, а мы наверх никак не можем, да? Видимо, нам туда и не нужно. Ладно, мы на подходе к кладбищу. Напомню, в прошлой серии нам сказал доктор Свонсон, что нашу сестру хоронят на кладбище, и мы направляемся именно вот I don't know if I have the к ее могиле или... Опа, скали, вот скали они называются, не скалы. Кто-то кричал. Мигающие скали. Минус. Этот уже мертвый был. Короче, люди вот из-за... Опа. Убежище. Но... мы не будем отдыхать. Во-первых, у нас опыта нету. Во-вторых, там кто-то кричал, звал на помощь. Если мы сейчас его бросим, он просто умрет. Так что надо... Нам нельзя сейчас скипать день. Так, ну здесь никого нету. Крови у нас, в принципе, хватает. Хорошечно. Пополнили запасы. Но я все равно, может, конечно, мне и показалось, но, по-моему, кто-то кричал. Не могу утверждать стопроцентной уверенностью, по-моему, кто-то кричал. Так, информация. Священные символы и орехалк. При встрече с вампиром, помните, не боятся святых символов, если только в вас сильна вера, крест, звезда Давида и даже оливковая ветвь. Все это может отогнать от демоново отродье, но смертельного урона вы им не нанесете. Если вы в самом деле хотите причинить вампирам ущерб, для этого существует только одно средство. Забудьте про колья и серебряные пули и добудьте самое эффективное оружие – орехалк. Легенды и древние тексты гласят, что орехалк был широко распространен в Атлантиде. Думаете, это совпадение? В Атлантиде обитало много вампиров, а теперь это место известно как остров Санторини. Я лично заплачу 10 000 фунтов тому, кто предоставит мне настоящий орехалк. Кларенс Кроссли. За дополнительной информацией обращаться напрямую ко мне. Куда знаток вампиров этот Кларенс? Кто-то кричит. Ах ты, тварь! Вот, кто-нибудь на помощь, слышите? Вот там.
Вали отсюда, женщина. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted... They've lost their minds in the epidemic. You seem to know a lot about... I'm Dr. Jonathan Reed. I am Shaoshun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. Давай, давай. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Ага, мне надо найти этого еще на кладбище. Его ж сюда отправил этот священник, этот шизанутый, который... It's locked. Мы обойдем все кладбище. Так, здесь мы вошли. Ох ты ж, бляха-муха. Готовы? Так, пирожку пополним. Так, я почему-то больше не вижу ни этих скалей. Вся шум. Блин, а куда же нам... Я немножко заблудился. Как тут можно пройти? Вот где-то вот здесь вот есть проход. Так, еще раз, здесь мы были. Так, а вот сюда мы не поднимались, да? Или поднимались? Ой. Так, здесь мы всех перебили, хорошо. Слышу, как они свистят, отец. Показалось. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold,
god-awful place. These are the legal requirements for the epidemic, madam. Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Странно только, почему они хоронят ночью. Очень странный вопрос такой. Что, мы там что-то должны увидеть? А, я думал, мы должны что-то там увидеть. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. Угу. Я тоже думал, превратил он ее сейчас превратит в вампира. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. I wish the tears would come. But I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Ну, получается, ей кто-то сказал, что мы умерли. Her last Она thoughts, нас нашла, и мы ее they убили. echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Опаньки. Ну, короче говоря, для тех, кто не знает, ребят, чем начало игры? Мы проснулись в каком-то, я даже не знаю, как правильно это назвать, могильник, наверное. Короче, в месте, куда сбрасывают трупы. Проснулись вампиром. И у нас была жуткая жажда. Мы встретили сестру и выпили ее. А потом, когда, ну, сами знаете, как в фильмах, когда мы это осознали, было, что я наделал. И все в таком духе. И где же мне найти священника, не понимаю. Вдова в беде. Ну, вдову в беде мы выполнили.
Я видел там балкон, и мы на него явно можем запрыгнуть. Опять плачущий ребенок. Chapel Road. Так, мы открыли убежище. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Ингредиенты нужно собирать. Угу, тут засыпано, все хорошо. Так. Давайте посмотрим, может мы можем улучшить что-то. Ага, у нас, во-первых, есть странный рецепт, сложный рецепт, написан на клочке бумаги. Нужно исследовать. Исследуем. Что это у нас? Средство от неврологии, от мигрени, от головной боли. Образец свежей крови. Сыворотка выносливости. Ну, такое. Так, давайте от головной боли сделаем 2 штучки. Сделаем от мигрени 2 штуки. И от невралгии. И еще одну от головной боли. Так, 15 мы сможем сделать, да? Еще вот это вот. И вот так вот. Здесь нужен перманганат. Так, разбираем. Делаем еще одно средство от бронхита, кадеин. Да. Так вот. Ну, вдруг мы все-таки кому-то сможем помочь. Так, не хватает крошечную часть хорошей рукояти. Здесь у нас все улучшено. Пила. Не можем улучшить. А мы можем... Подожди, а почему или написано? То есть мы не можем это правильно? Не, ладно, не будем трогать. Мне кажется, мы снимем. Так, у нас 650 опыта. Засыпать я не вижу смысла. Восстановим запас, водный запас в организме. Я не понимаю, почему, что такое нажал, что мы начали. Ага, на Q. На Q ходить, понял. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them. I shall return as your judge and jury. Там мы тебя завалим. Чем громче шкаф, чем больше шкаф, тем громче Immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel.
А кто это такой? Йоу-воу-воу. This man Там stunned me какой-то... with his faith. His crucifix. This is not good news. Ага, понял. Опять этот плачущий ребенок. Хоть не заходи сюда. Так, ну мы дошли до церкви. А этот шизанутый священник, который все сжечь хочет. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Надеюсь, его попустила. There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. 60 грамм солнца в больнице. Бежим в больницу. Так, это проститутка. Проститутка! Извините. Не удержался. Murderous bastard!
Ага, то есть его надо чисто херачить этими. Да, знаешь, как он меня задолбал? Это ж вот самое, знаешь, как вот самое худшее для хорошего человека. Ну ты представь, вот ребенок где-то плачет. Чё их-то хрюкает? Ага, понял. Хочется найти, помочь ему. Воу. Я, знаете, что хотел проверить? Не вот это. Этого я не хотел проверять. Я не смогу, да, оглушить его. Ага, можно, да, кровь пить? Вот я хотел узнать, можно ли из него кровь пить. Оказывается, можно. Но тебя вот не беспокоит, что где-то плачет ребенок? Ты бы... Ты ж, я думаю, показал, я думал, это я топал. Хорошо, что развернулся. Тебя это вообще нигде не цепляет, Илья? То есть, ты знаешь, где-то плачет ребенок, ты не будешь искать помочь? Тихонько, тихонько. Или ты такой черт бессердечный, что тебе наплевать на то, что где-то плачет ребенок? Уверен, что нет. Так, я не понял, с этих вообще лута не упало? Видимо, да. Вернее, видимо, нет. Я тебя понял, но все равно. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. Опять этот. You. I remember you. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Это что за покемон? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? Это что за I am лес? the land. You are our champion. You selected me. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Ну, I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the flower's dying. It где needs взять water. воду для цветка? Я просто, ребят, чтобы не оббегать, доктор Солнце все равно на нашем этаже. Так намного быстрее сюда добраться. С того моста. God protect us.
You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Да я их всех перебью Leave просто. him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Он знает, что я вампир. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Что уже произошло? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean? Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here... Так, положить... Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. What on earth happened here? Шо, он напал на нее. Так, а там что-то вот было. Давай-ка поговорим. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any... Can you tell me anything about the recent commotion in the hospital? It's a tragedy, pure and simple. The hospital is... Do you think I should not have brought Mr. Hampton back here? It's not your fault. You rescued that poor soul. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about... No. We must keep on healing all those poor souls. You've nothing to prove, Dr. Tippett, to anybody. And we all praise your experience. Please, have some rest. I am perfectly fine, and I am not too old for the... Да тебя никто на покой не отправляет. Тебе говорят, передохни. Ну, Goodbye, больше... Doctor. Так, а мы... Ну, он ничем не болеет. Значит, мы ему ничем и не можем помочь. Так, пробуем еще раз этот. Опа. It's locked, all right. Ну, я не вижу.
Ну, я же могу дать тебе... Почему я не evening, могу Mr. дать тебе лекарство? What can you tell me I about... heard shouting coming from the first floor. I was asleep when it... Понятно. Чё, как ему дать лекарство? Может, как-то через... смотри, мы вот... Как применить лекарство? Я не понимаю. Средство от анемии. Применить лекарство написано. Применяю. Как? Давай возьмем, может, как-то в руки взять надо. У нас есть от пневмонии, простуды, бронхита. Вот. Good evening, sir. Doctor, Как Good evening, ему? Mr. Gosworth. I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. А, вот, смотри, надо нажать медосмотр. Дать You are not a лекарство. burden, sir. Healing. And you have my gratitude. Смотри. Шик. I have to go now, sir. But don't hesitate. Good evening, sir. И он теперь здоров. This hospital seems to be falling apart. But Восстановление. in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Это ничем не болеет. Эти тоже. Так, нам нужно найти Шона Хэмптона в доках Ист-Энда. А ты что тут делаешь? Really pissed me off this time. Hey, Doc. You're lucky to be alive, Mr. Cox. This place is full of sickness and decay. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reason. What can you tell me about... All I know is I ain't letting anyone rip my throat. I'll leave you. When I get back, I'll have a word with Tom. He's really pissed me off this time. Так, а ты кто такой? Кто новенький? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed of the Pembroke Hospital. May I be of assistance? Dr. Reed. So it's you who saved my friend Oswald. It's a pleasure to meet you, sir. And you are? Newton Blight. Oswald and I recently returned from the war. Do you need medical attention, sir? No thanks, sir. Unless you're able to get rid... Понял. You are always welcome at the Pembroke Hospital. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to... Perhaps he needs to reach that decision, but... Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Угу. Освальд, ребят, это тот, который, насколько я понял, тот, который вот с лицом обгоревшим. What can you tell me about the war, Mr. Blight? War was... I fought in France, too. Yeah. The first time I was wounded. Did you know Oswald? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's... It's complicated. Since the war... Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one. They turn...
What caused your... It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. Ой, да ладно, вот я не знаю, что такое оказаться под горой трупов. Да, конечно, уж кто-кто. А я не дед Пихто. Освальд. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any Нет, better? нет, тут ничего This перепутал. neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me... Do you want to talk about why you have this fear? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific... Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. Shameful thought. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive, just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. What you endured was terrifying. It would have... It did not destroy. Да ты же не знаешь, что у него было в голове. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face. Have you always been this straight? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love it. Какой ужас. Я думал, у них дружеская любовь. I said, but Newton sees it differently. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these... Tell me about your claustrophobia. Has it... That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked. Why did you run? What was the reason? Сейчас, секунду, ребят. Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Извините, ребят. Так. На чем мы тут? Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. No. Nobody can truly... Oswald, why did you not go to the... I don't trust doctors.
All they care about was their... Your fear of being trapped is not going to go away by itself. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of... Так, ну давайте его Don't полечим. get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. I'm certain you have your reasons, but let me assure you. It is true. You risked your life to save me, after all. Так, дали ему средства от головной боли. Сейчас еще раз с этим поговорим. Там вроде открылось с ней. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. Да, вот. How do you feel about Oswald Thatcher? I love him. I love Oswald. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. Ему страшно. Ну, я никому I не won't say a скажу. word, Mr. Blight. Your secret. I fought for my country and I survived. I saw... You and Oswald were buried alive. Yeah. It was last summer. How did you... Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. Ага. Ну, то есть, по сути... Goodbye, Mr. Blight. По сути, у него и нету вот этого... Раз с ним случалось уже такое. А что сейчас? Подожди. It's locked. Только не говорите, что они сейчас будут здесь это... Can't you be satisfied with that? We have no reason to be in. I have not survived being buried in a mass grave for these trivialities. We are not in the middle of a battlefield anymore. Things are different here. So many ways. We should be grateful for his luck instead of taking ours. Зайти я не могу. Так, Hello включите. again, Mr. Good evening, Doctor. Я что-то могу поговорить с ним? Нет. Goodbye. С этим? Good evening. Newton is conflicted about his feelings toward... It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fair... Goodbye, Mr. Мне просто сказали, когда вот у них вот так вот бьется сердце, надо как-то с ними взаимодействовать. Но я не совсем понимаю как. Ну ладно, давайте пока тогда отложим. Steady, boys! Got one over there! Over there! There's one over there! Похилимся. Так, а мне куда нужно? В доки. А как нам попасть в доки? Нам нужно... Оп. Так, да? Так? Не в ту сторону.
Вот как-то... It's a leech! Kill it! Пилимся. Пилимся. Кровяшку восстанавливаем. А с этого ничего не выпало? К сожалению. Можно ломать, я не знал. Вот так вот, уже какой стрим по этой игре, я только узнал, что можно ломать. Хорошо, что щит успел включить. Опа. А у нас здесь не разведано. Ну прелесть, это же прелесть. Ух ты ж, напугал. Это вообще какой-то изи. Нам вот туда, если что. Я вот для этого и пришел. Так, где-то тут на полу что-то валялось. Вот раз. Два. Наверх открываем убежище. It's locked, all right. Вот тебе раз. It's locked, all right. Хорошо, а с этой стороны тоже locked, all right. I cannot enter. Вот тебе раз. Не понял, а что оно закрыто? С обеих сторон закрыто. Беда, беда. Ладно. Ланде ландона конем. Идем дальше. Ой. Элич. А чё они нас личом называют? Ух ты ж, смотри, как у него сопротивление. Это табачная фабрика. Робинсон Табакос. Шеффилд импорт. Так, мы в доках, правильно? Кто там кричит?
Кто-то здесь кричит. Мертвый внутри. Опять этот плач. Где-то в этом переулке, что ли? Какой-то гриффин. Потапченко. И что с него? Ну вот ничего не выпадет. Список доктора Стрикленда. Заказчик доктор Тор Стрикленд, Пембургская больница. Список веществ и ингредиентов. Что за доктор Стрикленд? Подожди. Опиум, гипохлорид натрия, перманганат калия. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Согласен, опиум не самый лучший. Never a good move. Не лучший ингредиент для лекарства опиум. Разве что ты хочешь подсадить пациентов на наркотики. Так, мы здесь откроем ворота? Вроде да. Док в Лаймхаусе. Состояние стабильное. Зайдем в какой-то дом. Что это за... Сопроводительное письмо. Привет, Привет, Фрэнк. Как ты, старый друг? Я так рад был повидаться с тобой на прошлой неделе. В следующий раз угощаю я. Надеюсь, в твоей части города все в порядке. А здесь, в твоем родном квартале, ситуация ухудшается. Клей с каждым днем становится все агрессивнее. Он думает только о новых захватах. Даже при том, что кое-кто из новых игроков претендует на нашу территорию. Боюсь, что мокрые ботинки здорово влипли. Я тут подумал над твоими словами, что ты не жалеешь об уходе из банды. Единственное, о чем жалеешь, так только о том, что больше никогда не появишься в стенде. Ведь там тебя ждет хорошая взбучка или еще что похуже. Но если решишь все-таки заглянуть сюда, я гарантирую тебе защиту. Может, снова поговорим о новых возможностях, о работе. Ты же знаешь, что я всегда ловко обращался с числами. Если твоей компании нужен бухгалтер, давай это обсудим, ладно? Передай же мне привет от меня. Мокрые ботинки навсегда, старина. Бут Дигби. Что-то знакомое Дигби. А вот и Бут Дигби. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want... So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my... Попроси. Are you some kind of vigilante patrolling? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So, tell me... What? Have you got a death wish? You really want me to... Well, yes. You seem so proud of your status. Oi! I'm the boss, all right? The wet boot boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts. So you're a concerned... Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. What can you tell me about this part of... Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are... Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns,
we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton. Goodbye. Так, нам в кабак надо. О, Эдвина Кокс. Кстати, а ты ничем не болеешь? Ничем не болеет. Такие никогда ничем не болеют. Опять плачущий ребенок. I'm Dr. Reed. Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want? Can I see... As long as you have money, I'll show you... Ну это все обычное, нам нужно продвинутое уже. Good evening, Miss... Hello again. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. What is it, Doctor? A woman's not supposed to... I believe you manipulated Booth The Digby. poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Если он не изменит, я его пристрелю. What can you tell me about... I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after a... Gang member and shopkeeper. Can't be easy. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely... You're quite blunt. I like people who know what they want and say what they think. I'm not interested in a career in the... Fair enough. Stay away from us then, if you don't... Since my return from the war, I don't feel that concerned. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage. You sound like you're... Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that. Really? Don't you... Bastards, all of them. This region... Так, по-моему, что там, ага, об убитом Tell me человеке. about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. And your conscience is clear. You killed... Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and... Yes, Doctor. Just like that. What happened? I don't know and I don't care. So you have no idea what really happened? No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our... Понятно. I'm looking for Mr. Sean... The sad saint? I heard he was... Yes, he was. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the... Goodbye, Miss... Так, это, говорит, надо поговорить с бездомными. Mark my words, miss. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire.
Сабрина Кевендиш. I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer Good evening, dog? sir. Whatever. Don't you recognize me? Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what... Yes, you had definitely drunk too much then. I'm Dyson Delaney. I'm looking for Mr. Sean Hunt. I really don't know. I heard he'd been abducted. Who could tell me this? Sewer dog is my business. He's the Surely kind of you must prey have I had... hunt, Sure. my lady. I wanted things. Do you really? No. I believe we all can choose to make it better. Понятно. Sounds like you were... No, sir. I want to know more about you. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. I just... Do you believe in a... I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come... Понятно. What do you do for... I drink. I drink... Why do you drink? Maybe it's because I prefer dying slowly. You sound very sad. That's because I am. Потому что я Don't you печален. work at all? Говорит, I'd вы love выглядите to, but I печален. don't have the Потому что time. я печален. Is there anything in particular? How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. Why are you so... Cynicism is the polite way to express dis... No reason... Let me tell you a All right. A few years ago, when I believed a resolute man could... What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that... You lost people. I've lost everything. But you know what the worst part is? I'm sorry. It's okay. If you ever find the place, just... Is there anything... How dare you say such a thing? No reason... Let me tell you Another time. Понял. Inebriation... Yes. I feel sick at... Take this, then. And perhaps... Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I... Ну, я же тебе дал лекарство. Goodbye, Mr. Delaney. Я его, если выпью, получу... Так мало, нет смысла их выпивать, потому что ты получаешь всего лишь 550 опыта. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? My name is Ichabod Throgmorton, vampire... A vampire hunter? I know what you're thinking. I'm just another lunatic. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. A man of science. Have you heard of the guy? Of course. They're dedicated hunters. Were you ever tempted? I did think about it, but I'm more of a silent... So you hunt alone? Vampires are just like every other predator. What can you tell me about... Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's impossible to protect everyone. But it's my duty. I am convinced. So... I patrol late at night. How do you identify a vampire? Вот Simple, видите, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed? Of course I have. What kind of question is that? It's a... Can I help? Actually, yes. I plan to put up... Are you asking me to paste... If you wouldn't mind. If you did that, then I can... какой ужас, плакаты развешивать. I'm looking for Sean Hampton. The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor.
I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of... Maybe at least you can tell me who... Tell you what, go and chat with Tom Watts. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean... All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Возьмем переводов своими. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Спасибо, Каптюм. Тебя тоже со всеми этими очень важными праздниками, без которых невозможно жить. Это очень важные праздники, все до единого. Ой, будь здоров. Кто-то там обрыгался. Извините за выражение. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the... Do you remember me then? Of course I do. You're that man who seems so lost. Thank you for your hospitality. I'm still Tom Watts. How is it you can keep this place? Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by my... Since I'm here... Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my... How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps... Doctors aren't immune to disease, you know. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're something of a figurehead, or... I'm only pouring alcohol for everyone to forget that... I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Well, something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't stop. What can you tell me about this? It's not that bad. Who? Что это такие гадости начал писать? Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. I believe he returned to his flock. Oh, I bet you're right. Sean can't help. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was a... The important thing is I find him. Why not try his night asylum? He takes care of those... Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Так, ну окей. Goodbye, Mr. Нам, в принципе, подсказали, где находится ночлежка. А я не могу, да, туда переместиться. Было бы круто. Так, чтобы там потекло. А как мне надо развешивать плакаты? Я вот не совсем понял. Так, куда-то вот туда. По-моему, можно вот с этой стороны на ту сторону, да. Шик и блеск. Ух ты же, нихера ж себе. Откуда тут оборотень? Хилимся. Все равно непонятно, откуда тут оборотень взялся. Или как правильно эта собака называется. Слышу там какое-то сердцебиение. Seems like the guard of Prewell Sean Hampton. Что, его оглушить нельзя? Можно.
The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. He's become a murderous beast. Что, идем по кровавому следу? А, так мы уже пришли. А, вот выход. А я думаю, блин, выхода нету. Чё? А, за стеной. Думаю, хрень какая-то скрипит что-то. Думал, в телеге застрял. Он нахер ты под себя это сделал? Что это за говно он в меня кидает? Так, давай наверх. Ладно, понял. Давай на низ. Где-то внизу надо. 116 метров внизу где-то. Так, а мы здесь были. Ты что, живой еще? Опац. И я-то думал, я его уже это, а он живой, жопошник такой. А. И куда это мы попали? Это очень странный переулок. Так, это в грязи или в кровище все непонятно. Я надеюсь, все-таки кузница, что это грязь, а не кровь. О! Готов. Да, помаши еще. Кажется, кто-то умер. Нет, вставай, женщина, вставай. Клетки. Денег тут немереное количество. Ты кто такой? Там было написано окрестности ночлежки.
Или это район так называется? А, это, наверное, район так называется. Мы же нашли... Should be grateful, my dear boy. Are you certain you're not lost, sir? You seem quite the stranger to these parts. А как мне спуститься? А вот так. Ты со мной разговаривал? Come and have a gander. Давай взглянем на твои товары. I'm Dr. Reed. Rest assured, I will help you, sir. Your merchandise. I don't... None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps... Show me what you have. Нихера себе у него дорого. Ну, у меня как бы 600 монет. Давай вот купим. Are you certain you're not lost, sir? You seem... Да ясно, что не из этих мест. Why not try seeking help instead of peddling your wares? There's always the night asylum. Heard it's run by... There is no shame in asking for help, my boy. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself. Понятно, ценим. Let me be frank. You're as much of... Who the hell are you to question me? It's hard enough... I meant no offense, Mr. Nightingale. I was... And what should I do then, sir? Should I join the wet... What can you tell me about the neighborhood? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind... Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but... How interesting. Jack, rumor has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but... Ну, его же убили эти... Блин, мы вроде... I'm looking for Sean... He's a caretaker for the poor. Something like that. Sorry, I don't know where he is. Goodbye. I know I've got something Понял. to strike your fancy. If not, I'll find you something. Я бы поговорил с этой женщиной. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is... An epidemic, you say? How terrible. Головная боль. Ну, у нас было что-то от головной боли. Видите? Неоконченное письмо. Родни, я только что узнал о том, что произошло сегодня вечером. Я побежал к тебе, но ты уже ушел. Вот я и пишу тебе эту записку. Это правда, что ты убил его? Невероятно. Почему? Что произошло? Мне очень нужно с тобой поговорить. Пожалуйста, найди способ связаться со мной. Я знаю, что ты можешь быть очень осторожным, и поэтому, чтобы ты знал, что это не ловушка, давай при встрече использовать код. Извините, ребята, я просвещу свое имя. Джек, азбука Морзе, а ты свое. Тогда ты поймешь, что это в самом деле я. А пока это хорошо, что ты прячешься. Мокрые ботинки разгуливают по всему кварталу и говорят, что они накажут любого, кто убил одного из них. Когда все утихнет, мы с тобой договоримся и все уладим. It's locked, all right. Мне очень стыдно обворовывать бабулечку, ну, что поделаешь. Так, давай сразу ей дадим. Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers. I told you my name is Jonathan Reed. Of course I do. I remember my name too. Gillingham. Do you require... I'm glad you asked, Dr. Tippett. I'll try my... Thank you, Doctor. What can you tell me about this part of town? Oh, no.
I don't gossip. That... Who are the more... Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tip. Is anyone taking care of... My son is always here to take care of me. I'm looking for a Sean Hampton. Sean Hampton, you say? Oh, the name doesn't... Goodbye, Mr. Are you certain you're not lost, sir? You seem quite a stranger to these. Человек в беде, 140 метров. Я бегу спасать человека. Я черный плащ. Ували! Ували! Не понял, а как мне его искать? Где его искать? Как вот сюда попасть? Я, например, не вижу возможности. Как-то через верх, что ли? Кто там орёт? Что ты орёшь? Командный пункт стражи прибыл. Кому патрулям в доках. Охотники. Тема охотники на вампиров созваниваются. Сбегайте. Наши разведчики обнаружили на районе доков Ист-Энда некого иховода Трагмортона. Возможно, вы видели, как он патрулирует окрестности по ночам. Утверждает, что он специалист по истреблению вампиров. Это человек-самозванец. Он даже не мошенник. Ведь он не берет плату за работу, но при этом понятия не имеет, о чем говорит. Если он предложит вам сотрудничать или провести совместную охоту, откажитесь отпустить его. В бою с кровососом этот человек не более чем приманка. Поняли. Как мне туда попасть? Keep out. Может, где-то здесь? Вернемся назад. Здесь никак не забраться. Яна, какую нам пиццу сделать? Сырную или нет? Я, ребят, ничего не понимаю. Как мне туда попасть? Сейчас, одну секунду. Да, извините, ребят. Так, какую-то дверь нашел. И куда это я выпал? Ну, по-другому даже назвать не могу. Именно... Да, ёперный театр. Мне кажется, или я бегаю по кругу?
Туда никак не забраться. Так, подождите, давайте еще раз. Смотрите, вот здесь. Поговорить с человеком, который прячется в канализации. Как попасть в канализацию? Может, где-то с доков выход есть. Оу. It's locked, all right. Закрыто. Окей, а где может быть ключ? А здесь нету? Тут вообще прохода нету. Хорошо. Ребят, запутался и заблудился. Но мне не хочется бросать человека в беде. Логично же, если есть задание, значит, туда можно попасть. Так, мы заходили в эту дверь. Мы можем как-то... Так, это уже ночлежка. Беда. Мы здесь были. Да ну в рот у меня ноги. О, здесь мы не были. Ах ты. Вот, стрельнул меня. Больно же. Ты не думал, что мне может быть больно? Даже не думал, что мне может быть больно. Блин, у меня нет ключа от канализации. Как туда попасть? Он открывается. С той стороны открывается. Так, а мы... Подожди, а мы вот здесь вот смотрели? Может, здесь где-то есть вход? Не, нихера нету здесь входа. Опять этот плачущий ребенок. Здесь тоже нету. Западные доки. Так, мы что-то можем улучшить? О,
нигде не можем найти вот эти вот запчасти. Почему из синих не выпадают нужные ингредиенты? Не то. Может, мне надо что-то оружие разбирать, не знаю. Так, этих у меня пока хватает. Нужно сделать еще средства от анемии. Я бы вот сейчас, я бы уже, у меня 3000 опыта, я бы сейчас где-то пошел отдохнуть. Но мне надо найти этого попавшего в беду. I cannot enter. Нельзя. Нельзя. Там кто-то свистел, я слышал. Ты мне? Ах ты ж... Я тебе сейчас покажу, что ты в спину стрелять. Стрелок херов. Ладно, идем в ночлежку. Может там как-то из ночлежки есть путь. Ну, потому что мы реально уже сока ищем. Антивампирский плакат. Опасность ближе, чем вы кажется. Они уже здесь. Не дайте им захватить королевство. Увидели вампира, обратитесь за помощью. Их вот Торгмортон, опытный охотник на вампиров. Конечно, вампиров изобразили. Могли бы меня и покрасивее нарисовать. It's locked, all right. It's locked. Ох, что здесь все закрыто? Да, здесь все алкоголем лечатся, я понял. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for me. Have we met before? No, but I just need to look at your fence. That's quite judgmental. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify... Понятно. You speak of strikes and class. You bet I am. Ясно. Isn't the whole point of trade you... A few nights back, I lost the money. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count them. You lost your job. Those bastards. Тупая дура. Извините. Вырвалась. Ну, блин, ну достать лопатник в баре. I'm killing myself scraping for a living. And you? Why such hatred? Are you judging me by... Of course I am. Fuck, you're so blind. You don't even... Ну, как As бы I я told для you, этого старался. I'm a doctor. Oh, a doctor. Born with money. What can you tell... Tell you what, just spend a few weeks here. If you have something to say, say. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Эй, ты мне не нравишься. Miss Paxton, and yet you... Your manners, your... Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. All right, okay. I'm looking for Sean Hampton. What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased? Do you need medical... No, thank you. Well, А я бы тебе не помог, чтоб ты знала. This Seymour worries me.
Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working... You want to know my secret? Они все такие страшные. Is it not dangerous? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides... What can you tell me about? It's just the nickname of Sean Hampton. Are you homeless? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a... What can you tell me about this place? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor... Which local danger? Well, the gangs, the thieves. Well, I am not someone so... Glad to hear that. And if you get into trouble... You really think... No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards. Понятно. I'm looking for Sean Hampton. Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages. He was a patient of mine at the Pembroke Hospital. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated... Goodbye. Ага, вот только людей убивает. А так, очень хороший человек, благоразумный. Come now, Lottie. There is still much work to do. Ага. Вот мне кажется, именно так мы попадем в канализацию. А я бегал, искал. Да он уже где-то там по канализации шляется. Я уверен, это он прижал этого бедолагу, который там помощи просит. Найти Шона. Да понял уже, не дурак. А как нам вниз? А вон вниз спуск. А как на ту сторону? Обугленное письмо. Почему я его не могу прочитать? Кали. Не понял, куда оно пропало. Обугленное письмо. Мисс Пакстон, недавно я узнал, что убежище в Хэмптоне уже несколько месяцев и денег поддержки любого рода. Если не получу от вас положительного ответа, то буду вынужден... ну короче, мокрые ботинки угрожают ночлежке. Glad to see you again. Lottie, tell me about the wet boot. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the I understand your fight, but the gangs are no... I can defend myself. My... Жизель. Что за Жизель? Бог его знает, что за Жизель. Старая газета. Бомба взорвалась на рассвете перед оружейным заводом. О, вот нам туда цветочек надо будет положить. Доусон и Доусон, крупнейшим предприятием района. Взрывной волной выбило все окна в северном Саут-Арке. Это чудо, что погибли только 2 человека, заявил старший суперинтендант Александр Брайтон. Вот, мы теперь знаем, где упал. Угу. Да ёпту, а вот спуск. Ну точно говорю вам, что это он там кого-то прижал. Подожди. Ничего не понял, а как нам? Я думал, там будет какой-то проход в канализацию. It's locked. А там ни хера нет. А как мне тогда? Подожди, где его искать тогда? Где-то на 2-м этаже? Ух ты, топаешь, конечно.
Я ничего не понимаю. Вон он. Какой-то он сильно уравновешенный. Сложный лист бумаги. Боже, прости меня за то, в чем я сейчас признаюсь. Иногда я жалею о том, что спас Дейсона Дилейни, когда он упал в канал. Вот я это сказал. Прости меня, Господи, я просто грешник. Дейсон, возможно, самый сложный человек из тех, с которыми я имел дело после того, как открыл ночлежку в Истенде. Я много лет пытался понять, почему этот человек так меня раздражает, и кажется, недавно я это понял. Дейсон перестал сражаться. Навсегда за свою жизнь. Я видел много пьяниц, мужчин и женщин, богачей, бедняков, молодых и стариков. Я видел, как они сражаются со своими демонами, со своим прошлым, чувством вины и неудачами. Иногда они способны выявить скрытый в них порок, а иногда так и не могут определить истинную причину своих несчастий. Но в большинстве случаев для этих людей пить значит продолжать борьбу. Конечно, это бесполезный и разрушительный вид борьбы, но, по крайней мере, это саморазрушение означает, что нечто заставляет их страдать, и они по-прежнему сражаются с этой болью. Даже такой отъявленный алкоголик, как Уильям Бишоп, продолжает бороться со своей зависимостью и молиться о спасении, о свете Христовом. И пока они хотят увидеть этот свет, у них есть надежда. У Дайсона Дилейна надежды нет. Он пьет не для того, чтобы заглушить боль. Нет, теперь я убежден, он сознательно пьет для того, чтобы испытать радость садиста, уничтожая все надежды. Если честно, то я даже не знаю, какой грех хуже. Намеренно отказываться от надежды или беспечно наслаждаться саморазрушением. Не, ну решил чувак прибухнуть. Why the long face, Doctor? Ooh. It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. Ой, кажется, ты I сильно only need to недопрежал. eat flesh, no blood. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Ага, он оборотнем стал. То есть он не вампир, а оборотень. These people are my flock. You will all... And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst... Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could... Wonders never cease. Scal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made.
But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Опа. Very well. You have definitely... I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. А мы искали этот ключ. Ну, вернее, как я искал вход. О, это это. Good evening, Mr. Давай, давай. Dr. Reed, can I be of any assistance? You've never faced, let alone killed a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. You mix your beliefs with myths. In the end... Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Да, будет вечер. Suffering soul like you and me. Tell me about the vampire. She was a girl. Her body... You cared about her. Yes, but she was a truly evil creature. Давай, давай. Мы тоже недолго, я так думаю, будем. Я так думаю, я сейчас проверю канализацию, вот эту вот. И на этом мы остановимся. До вечера. Да, возьми ты уже. Давай, спасибо, что посидел с нами, составил компанию. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Да ты сможешь его оглушить или нет уже? С 10-й попытки оглушил. Giselle's stolen money. Жизель, вот деньги, которые наши торговцы собрали для следующей забастовки, пожалуйста, храни их до тех пор, пока проклятые управляющие перестанут всех расспрашивать и все вынюхивать. Спасибо. Окей, деньги мы нашли. Окей. Ну что, в канализацию. Посмотрим, кто там, кто виноват. Ребят, фоллоутесь, буду вам очень признателен за фоллоу. It's locked, all right.
Ага, то есть чисто теоретически по воде мы можем ходить. Хорошо. Я не понимаю, куда нам дальше. Или нам нужно типа запустить механизм. That doesn't work. That doesn't work. А почему это не работает? So that's it. These wheels control the water level. Ага. Бочки мешают закрыть. That gate should shut properly now. Начинаются головоломки. Мне это нравится. А теперь давайте... Смотри-ка. Нет, с той стороны надо спускаться. Так, это какой-то, как он там, мерцающий или как он, мигающий? Сучка пугает меня. Давайте, наверное, применим автофагию, пока тут крыски бегают. This is despicable. Да, что полностью отхилиться. Подозрительно, что врагов нету. Вот очень. It's locked. Ты чё, дурак, туда спрыгивать? These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again? The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Learn to respect the laws of Ascalon. Ох ты жопа. А давай-ка мы ему сейчас дробовиком всандалим. Это что было? Ах ты жопа. Да в него, дурак, стреляй.
shall tear thee apart and spill thy blood to the pissing wells. Ай-яй-яй-яй-яй, беда. Пилимся. Где ты делся? Напугал. Return to your apothecary of needles. Dare challenge the dictates of Ascalon? Да ладно. Я тоже так умею. Сдохни, астролон, или как там его. Не, ну он же живой. Ну, в смысле, я сомневаюсь, что мы его убили. At least one skull escaped Fergal's wrath. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Засрань. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. Да ты мне тоже не очень нравишься. So you're the sewer dog I've been told about. But who are you, really? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves, if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scow. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. The guard of Pre-One is hunting him. He is suspected of murder. The Scars have always been hunted by humans and vampires alike. I teach them how to survive against the odds. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it.
That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Eternal gratitude for your protection, Master. Eternal gratitude for your protection, Master. Да, никакой я не мастер. We're at your mercy. Will you end us? Не буду я вас убивать. Old Bridget says you are one to trust. Ну, я вас обнесу, конечно. Ascalon has stalked us for ages upon ages. Your place is not here. Так, здесь мне уже не очень рада. I've not seen beyond these walls in such a long time. Я не совсем понимаю, так они типа низшие вампиры или что с ним? Так, подожди. Превосходство иконов. То, что иконы являются самой заметной многочисленной разновидностью вампиров, не случайно. Иконы — настоящая элита бессмертных. И добавлю я, только они способны оставаться на вершине пищевой пирамиды. Везде, где я побывал, смертными или бессмертными правили только иконы. Иконы самые человечные, самые умные и самые образованные среди всех вампиров. Поймите меня правильно, я ничего не имею против более экзотичных видов, таких как вулкоды, которые, как и мы, обладают даром бессмертия. Большинство из них способно принести пользу, если четко указать им цель. Однако у них нет самого главного качества — способности незаметно растворяться в толпе смертных. Поэтому клуб Аскалон должен принимать в свои ряды только иконов самого благородного происхождения. До тех пор вулкоды подчиняются нашим законам. Их в зависимости от обстоятельств можно использовать в качестве боевых псов или гончих. К счастью, наши примитивные дальние родичи по природе своей склонны подчиняться своим хозяевам. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба. Чё, блядь? Так они не скали, они какие-то вулканы. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for... Your room. The blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Does the pain ever stop?
It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Why did you come here? And why not? This is where I live now. You'd leave me. So you desire to... Yes, I'm with my own kind. Birds are... Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey... Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a Иди на кухню, не надо сюда. Did Sean see it? Какую хочешь? It spoke only to Да me. без разницы. And now Выбирай тот, что ты хочешь. Я готов, я знаю, что она одинаковая. born of hatred. Короче, на. And it will kill again. And it hates Извините, you, ребят. Doctor. Ну, Oh, спасибо. it hates you. What makes Давай you say меняться. that? Давай. It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. А если ты I не said сказал сейчас про это на nothing. стриме, как There was бесконтент nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Давай, отдыхай, отдыхай. Я все-таки не понял, где нам надо спасти человека? Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. For how long? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten cavern. Your diction, your words. You do not carry yourself like most skulls I've encountered.
True. I'm not like most skulls. Can I be of... We ask but one thing. Reveal. Ну, это запросто. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will Очень интересный собеседник. Why do you live here? Live. Here we hide. What are you hiding? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our Сейчас, секунду, ребят. Извините, ребят, тут мало пиццу приготовил, радость получилась редкостная. Why don't you leave the city? Hide somewhere. We are the sewer skulls. This is our domain. We have... Ну, короче, ясно. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must... Your kindness has been ample payment, Ekon. Thank you, old Bridget. Are you all right, sir? What are you doing? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Rodney? Yes, I did. Then why did... That arsehole always mocked me for the colour of my skin. He used to... Whatever you've done, you can't... I just wanted to teach him a lesson. Not kill him. Believe me, Rodney, you won't survive here long. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on you. Так, человека спасли, хорошо. Ну, по крайней мере, надеюсь, что спасли. I cannot enter. Да ладно. Я-то надеялся, с этой стороны открою дверь. Неужели надо обходить с самого начала? You're spared enticing. I've not seen beyond these walls in such a long time. Я опять заблудился. И тут, вон выход. It's locked, all right. Не понял. А как мне выйти? Может, все-таки здесь откроется дверь? I cannot enter. Ты, дядь, у тебя ключ есть? I'll go back.
Нету. А мы можем его? Подожди-ка. I'll go back to the docks then. Ага, у нас второй уровень. Никакой еще нету. А нужен третий. А где же нам выйти? It's locked, all right. Keep your distance, Echo. Old Bridget says you are one to trust. Конечно, мне можно доверять. Никому нельзя, мне можно. Ты где тут выход? Здесь, что ли? О. The vampire hunters will never find us here. It's locked. Больше не локт. Где-то мы здесь не были. Опа, здесь все в кровище. А, то есть он тоже молодец устроился. Он, короче, ест всех, кто умирает на ночлежке, я так понял. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through... The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can... Oh, these are terrible times. Only those You've turned Skull now. Don't you see the danger? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple Капец просто.
Вот это, конечно, закрутили сюжет. Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet... Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Scals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of His divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Let's simply agree that all are one and the same. In death. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I have come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. I believe you, Sean. In fact, I envy the peace you found and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime you're in the neighborhood. Так, ребят, давайте, наверное, на этом мы приостановимся. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing it. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. Только не говорите, что мой отец вампир. "29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother?" Домой. Так, но перед этим тебе отдать кошелек. You again? What do you want? Did you see what just happened? No, I didn't. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... Will you give the money back to your comrade? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. I know you were friends with Miss Gillingham's son. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the...
Why does that upset? I wish I had found the time and words to... Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. Понятно, все. Well, I'll leave you for now. Так, ребят, все, заканчиваем на этом. Огромное всем спасибо за просмотр, за компанию. Ух, часа стрим шел. Кто не зафолловился, фоллоутесь. Встретимся сегодня вечером. Не прощаюсь.